Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 7월 23일 화요일 저는 최수진입니다. They say after the storm comes the calm, but it seems like we have to change that to after the typhoon comes the heat. Well, with Jungbok reminding us that we're just halfway through the summer, today is 대서, supposedly the hottest day of the year. We certainly know how to deal with this weather, and the animals at the zoo surely know too how to cool off. 아무리 더워도 휴가를 떠나거나 스스로 피서를 할 수 없는 경우가 있는데요. 바로 동물원의 동물들이 그렇습니다. 최근 그런 멸종위기 동물들을 보호하기 위한 동물원의 다양한 피서 방법이 서울대공원에서 공개됐는데요. 우선 더위에 약한 시베리아 호랑이들은 수영을 즐기고 얼린 닭고기와 소뼈를 여름철 특식으로 제공한다고 하고요. 천연기념물인 반달 가슴곰은 얼린 동태와 과일 얼음으로 단백질과 비타민을 보충하며 더위를 이겨내고 있고요. 열대 지역의 아시아 코끼리는 사육사들이 뿌려주는 물줄기로 시원한 냉수 마사지를 즐긴다고 합니다. 오늘이 절기상 가장 덥다는 대서입니다. 청취자 여러분 건강에 각별히 주의하시기 바랍니다. Well, imagine wearing a thick fur coat under these scorching conditions. Just the thought of it is suffocating, and that's true for both animals and humans alike. With that in mind, let me give you a quiz question here. An expedition to observe wild animals is known as this. 1번, safari. 2번, rosemary. Are you happy now, 작가님? 네, 질문 다시 드리겠습니다. An expedition to observe wild animals is known as this. 야생동물을 구경할 수 있는 탐험 또는 여행을 이렇게 부르죠. 1번, safari. 2번, rosemary. 네, 오답은 일부러 발음까지 잘못 읽어드렸으니까요. 좀 힌트가 됐길 바라겠습니다. 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 떡볶이 세트 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식과 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045고요. 무료 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. Okay, then let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. The WTO is set to hold its General Council meeting on Tuesday local time in Geneva, Switzerland to discuss the issue of Japan's export restrictions. 일본의 수출 규제 문제가 정식 의제로 오른 WTO 일반 이사회가 현지 시간 오늘 스위스 제네바에서 열립니다. Pirates attack a South Korean cargo ship near the Singapore Strait. 싱가포르 해협 인근을 지나던 우리나라 화물선이 해적의 공격을 받았습니다. Iran says it captured 17 people who are allegedly spies working for the CIA. 이란이 미국 CIA에 협력한 간첩 17명을 체포했다고 밝혔습니다. As ongoing protests against Hong Kong's extradition bill turn into violent clashes, a mob of men dressed in white attacked pro-democracy demonstrators. 홍콩의 범죄인 인도 법안 시위가 폭력 사태로 얼룩지면서 반중국 대 친중국의 극한 대립 구도가 형성되고 있습니다. Murders in Mexico jumped in the first half of the year to the highest on record. 올해 상반기 멕시코의 살인 발생 건수가 14,000여 건으로 역대 최고치를 기록했습니다. The head of the International Atomic Energy Agency, Yukiko Amano, has died at the age of 72. 아마노 유키야 국제 원자력 기구 사무총장이 별세했습니다.
And for the headlines and more, I'm joined by 월터 선생님. Good morning. Well, good morning to you as well. We seem to have hit the sweet spot on our color coordination as Sky we blue. sometimes do. And of course, as always, a very, let's say, energetic good morning to all of our listeners and any viewers out there. Yes, we're going to need that energy because today is the hottest day of the year, apparently. Apparently, it is the 대서. You have to give it a bit of, I think, that emphasis. 그렇게 발음하는 건 처음 들어봤는데요. 대서입니다, 오늘. 네, 대서를 맞이해서 오늘 날씨 더울 예정이에요. 정말 딱 들어맞는 것 같아요. 신기한데, 절기상의 이 대서를 맞이해서 여러분은 어떻게 어떻게 좀 더위를 이겨내시는지 사연 보내주시면 감사하겠습니다. 오늘 보기가 참 재밌어요. 저희 작가님이 특별히 발음이 라임이 되게끔 읽어달라 이렇게 부탁을 해주셔서 safari, rosemary 하다 보니까 왠지 다른 단어 읽다가 제가 지금 발음을 이렇게 쭉 늘릴 것 같은 걱정이 됩니다. 자, anyhow, with that said, if you'd like to listen to the headlines again, you can do so by visiting our website. 저희 모닝 스페셜 그 홈페이지 다시 들어가시면은요 헤드라인 다시 듣기 하실 수 있습니다. 많은 이용 바랍니다. Let's go over the headlines. Headline number one. The WTO is set to hold its General Council meeting on Tuesday local time in Geneva, Switzerland to discuss the issue of Japan's export regulations. 일본의 수출 규제 문제가 정식 의제로 오른 WTO 일반 이사회가 현지 시간 오늘 스위스 제네바에서 열립니다. So, of course, this meeting follows up on an issue that we reported on a few days ago, and that was Seoul's request to have the issue as a formal agenda item at this General Council meeting. That, of course, has happened and will be taking place in Geneva on Tuesday local time. The meeting itself is among the representatives of the 164 member countries. It is the largest and highest decision-making body of the WTO, but notably, it is not the decision-making body or the dispute-resolving-making body. 네, 그래서 이 WTO 일반 이사회에 한일 양국이 맞붙는 그런 모습을 볼 수 있을 것 같습니다. 현지 시간으로 23일이니까 이틀 동안 이제 열리는데요. 현지 시간 오늘 이렇게 말씀을 드렸고요. 우리 정부는 일본 수출 규제의 부당성을 알리는데 초점을 두고 공감대를 형성한다는 구상을 가지고 있고요. 일본은 방어에 애쓸 것으로 그렇게 예상이 됩니다. And interestingly as well, Korea's Trade Ministry did say that its senior official Kim Seung-ho, the Deputy Minister for Multilateral and Legal Affairs, would be participating in this General Council. He normally would be supervising multinational trade issues and disputes involving the WTO, OECD, APEC, and the G20, and he is said to have some 30 years of diplomatic experience. 네, 그리고 이제 일본 측에서 지금 예상을 하건대 GATT 21조라고 하는 안보상의 예외 조항을 들고 나올 것으로 많은 전문가들은 예상을 하고 있거든요. 거기에 보면은 캐치홀이라는 게 있습니다. 즉 무기로 전용될 수 있는 물자의 수출을 통제한다라는 내용인데요. 한국이 재래식 무기에는 제대로 적용하지 않아서 믿고 수출할 수 없다는 게 일본의 입장이거든요. 하지만 여기에는 설득력이 없다라고 많은 전문가들이 보고 있어요. 왜냐하면 우리 캐치홀 제도가 사실은 우방국이어도 의심이 들면 수출 허가를 받게 하는 그런 아주 엄격하게 통제를 하고 있는 시스템이라서 아마 이 일본 측의 주장이 받아들여지지 않을 것이 아니냐 이런 전망이 나오고 있습니다. And as I mentioned, the General Council here again is not the body to settle trade disputes. That would be the WTO dispute settlement body, to which the Trade Ministry does plan to take Japan's retaliatory measures to that second body, the dispute settlement body. All right, and we'll definitely have more updates on that tomorrow. Let's go to headline number 2. Pirates attack a South Korean cargo ship near the Singapore Strait. 싱가포르 해협 인근을 지나던 우리나라 화물선이 해적의 공격을 받았습니다.
Yeah, this vessel here was a South Korean registered vessel. It sails under the name CK Bluebell, a rather large vessel at over 44,000 tons. It was said to be about 160 kilometers from the entrance to the strait at about 4:25 a.m. when pirates armed with guns and other weapons assaulted the sailors on board that CK Bluebell, eventually making off with some $13,000 in cash, as well as some other items from the people on board, including mobile phones, clothes and shoes as well. 네, 그 싱가포르 해협 인근을 지나던 말씀해주신 CK Bluebell이라고 하는 한국 국적의 화물선이요. 해적의 공격을 받아서 선원이 폭행을 당하고 현금을 빼앗기는 그런 사고가 발생한 겁니다. Other than a few bruises, there were no casualties reported from the attack. Of course, there were those items that were taken as well as the cash that we mentioned. The Bluebell was traveling to Incheon from Brazil. It did resume its travels after the attack. It was said to be traveling at a speed of about what they use in marine terms, 15 knots. That's about 28 kilometers per hour. When it was approached by another vessel traveling faster at 20 knots or 37 kilometers per hour, and that's when the pirates did board the Bluebell and were on board for a time said to be about 30 minutes. 네, 그래서 이 해적들의 공격이 좀 의도적이 아니었냐라는 생각이 드는 게 바로 이 배의 속도 때문입니다. 일반 화물선은 보통 15노트로 항해를 합니다. 15노트 또는 그 미만이라고 해요. 그렇지만 이번에 이 해적선은 20노트 이상의 비교적 빠른 속도로 달리다가 이제 따라 붙고 그 다음에는 해적 7명이 우리 선에 올라서 선원들을 폭행하고 금품을 빼앗았다고 합니다. CK 블루벨호에는 한국 선원 4명, 인도네시아 선원 18명, 총 22명이 타고 있었고요. 해적 사고 이후에 항해를 계속하고 있다고 합니다. 지금 말씀해 주신 대로 인천항 입항 예정일은 이달 30일입니다. Let's go on to our next headline. Headline number 3, Iran says it captured 17 people who are allegedly spies working for the CIA. 이란이 미국 CIA에 협력한 간첩 17명을 체포했다고 밝혔습니다. So this news comes from the Iranian intelligence ministry, who held a briefing on Monday local time there, making these allegations against its own citizens. These are said to be Iranian citizens, but trained by the CIA. Some of those who have been arrested have been sentenced to death, while others have been handed very long-term jail sentences. It was not immediately clear when these people had been arrested, although again, these statements were made on Monday. 네, 그러니까 이란 정보부는요. 미국 CIA와 연계된 간첩이 체포됐다 이렇게 밝혔는데요. 기자회견을 어제 열어서 이란 정보 당국은 이들 간첩은 민간 분야에서 경제라든지 핵 기술, 군사, 사이버 부문의 기밀 정보를 수집했다. 그리고 이 중 일부가 사형이 확정되면은 교수형을 받을 것이다라고 주장했습니다. 한편 도널드 트럼프 미국 대통령은요. 이란의 간첩 체포 보도는 사실이 아니다라고 부인했습니다. Yes, indeed. The quote I have here from President Trump being him saying via Twitter that the claims are totally false. There were said to be 17 people accused of luring into spying for the CIA. It was said to happen when they were applying for or renewing U.S. visas or while attending conferences overseas. They were allegedly given promises of money and opportunities to work in the U.S. Allegedly, they were given surveillance equipment by their handlers to place in sensitive government locations, as well as receiving extensive training by the CIA in order to communicate without being detected. 네, 앞서서 이란이 그 영국의 유조선을 호르무즈 해협에서 억류하는 일도 있었고요. 이렇게 이란과 또 서방 국가들 간의 긴장이 고조되고 있는 상황 가운데 최근 소식이 나온 것입니다. 트럼프 대통령은 이란이 CIA 간첩을 잡았다는 보도는 전적으로 틀렸다. 진실 zero라는 그 트윗을 올리기도 했습니다. Let's go on to our next headline. Headline number 4. As ongoing protests against Hong Kong's extradition bill turn into violent clashes, a mob of men dressed in white attacked pro-democracy demonstrators. 홍콩의 범죄인 인도 법안 시위가 폭력 사태로 얼룩지면서 반중국 대 친중국의 극한 대립 구도가 형성되고 있습니다.
So we're seeing now again tens of thousands of demonstrators taking to the streets there in Hong Kong for what is about the seventh weekend in a row. We're also unfortunately seeing new violence erupting here as well, more specifically this time near Hong Kong's border with mainland China, There are videos showing a mob of men dressed in white believed to be members of Hong Kong's triad gangs beating the pro-democracy demonstrators there and passengers in a subway station with sticks and bats. 네, 현지 시간 21일 밤에는요, 정체를 알 수 없는 흰 옷을 입은 남성들이 강목 등을 들고요, 한 전철역에서 송환법 반대 시위대를 폭행하는 일명 백색 테러까지 벌여서 이제 홍콩 언론이 이거를 굉장히 크게 다뤘습니다. As you said, things are escalating there. They're calling it, in Korean, 백색 terror, so white terror, basically. Yeah, and I think that's obviously a reference to the garments in which those people were dressed. It's not known who organized the attack or exactly who the men are. Again, though it is thought to be that the men are members of local gangs there. There is footage that has surfaced of pro-Beijing lawmakers shaking hands with men dressed in white, not necessarily the same men, that has not been confirmed, but at least wearing the same garments and giving them a thumbs up signal. 네. 일단은 그 지하철역에서 있었던 폭행 사건은 친중파 소행으로 보인다라고 현지 언론이 이렇게 추측을 하는 보도를 냈고요. 그 다음에는 지난달 초부터 송환법 철폐를 요구하는 대규모 시위가 계속해서 지금 말씀해 주신 대로 한 7주째 이어지고 있는데 이번에 중국 중앙정부 기관을 시위대가 직접 공격하기도 했거든요. 그런 일은 이번에 처음 있는 일이라고 합니다. South China Morning Post 그 외에도 홍콩 언론은 이제 송환법 반대 시위 전국이 해결의 실마리를 전혀 찾지 못하고 있다라고 설명을 하고 있네요. Let's go on to our next headline. Headline number 5, murders in Mexico jumped in the first half of the year to the highest on record. 올해 상반기 멕시코의 살인 발생 건수가 14,000여 건으로 역대 최고치를 기록했습니다. So looking at the period from January to June of this year, it was said to be that there were 14,603 murders there in Mexico. That compares with 13,985 in the first 6 months of 2018. So already a very high number, of course, in 2018. 600 more, right. Yes, indeed, and slightly over 600 more again already this year, just in the first 6 months. There is an expectation that Mexico is on course to surpass the 29,000 murders last year, which of course was already an all-time high. And again, that is expected to be surpassed this year as well. 네, 그러니까 하루 평균 80건 이상의 살인 사건이 올해만 멕시코에서 발생했다. 이렇게 계산을 할 수 있을 텐데요. 정부가 마약 조직 수장을 이제 제거하는 일들이 이제 빈번하게 이루어지고 있다고 합니다. 그런데 그러다 보니까 조직이 분열되고 이로 인해서 조직 간에 또는 내부에서의 권력 다툼이 이제 심해져서 결국은 어떤 부작용이 나타난 것이다라는 분석이 나오고 있거든요. 강력 범죄가 또 이제 굉장히 일상화됐다라는 보도도 있습니다. Let's go on to our final headline. Headline number 6, the head of the International Atomic Energy Agency, Yukika Amano, has died at the age of 72. 아마노 유키야 국제 원자력 기구 사무총장이 별세했습니다. Now, Mr. Amano has led the International Atomic Agency since 2009. He did step down in March because of an unspecified illness. Of course, he had been overseeing that agency during a period of tense negotiations regarding Iran's nuclear program. It's not yet clear who will succeed him, though discussions over his replacement did begin last week. 네, 그렇습니다. 올해 72세인 아마노 사무총장은 사실 작년부터 건강 문제로 조기 사임할 것이라는 얘기가 많이 나오고 있었어요. 실제로 이제 2009년 말 처음 IAEA 사무총장에 선출이 됐었고 이번에 세 번째로 2017년에 선출이 됐습니다. 원래대로라면은 2021년 11월 말일까지가 그의 임기였는데요. 이렇게 별세 소식이 전해지고 있습니다. 그의 후임으로는
그 루마니아 출신의 코넬 펠루타 IAEA 최고 조정관이 거론되고 있다고 합니다. 하지만 이제 사무총장 선출 전까지는 메리 앨리스 헤이워드 부사무총장이 IAEA를 이끌 예정입니다. His third term was due to run until November of 2021, and upon his death, the agency there lowered its flag in its head office in Vienna, of course, to half-mast as a show of respect. All right. Well, those were our headlines for this morning. 모닝 스페셜 홈페이지를 방문하시면은 새로운 메뉴를 발견할 수 있는데요. 바로 헤드라인 다시 듣기입니다. 앞서서 말씀드렸죠. It's been there for a few weeks now, but it is relatively new. You can check out our headlines by going to our website. Let's remind our listeners of the quiz. Our quiz today is about animals and trips to watch them. An expedition to observe wild animals is known as blank. Would that be number 1, safari, or number 2, rosemary? 네, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045고요. 무료 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 노래 듣고 와서 뉴스 포커스 살펴볼게요. I think it's time for us to stop in the name of love. This is the Hollies.